Hi students, in the last video of this chapter number 10, magnetic field due to electric current, we were studied that the magnetic field due to current in the wire 1 at any point on wire 2 is directed into the plane of the paper. म्हणजेच ज्यावेळेस करंट हा वायर फर्स्टमधून फ्लो होत असेल त्यावेळेस वायर सेकंडवरती तो फोर्स अप्लाय करतो. The magnetic field due to current in the wire 1 at any point on wire 2 is directed into the plane of the paper. The electrons flow in a direction opposite to the conventional current. वायर फर्स्टमधून फ्लो होणारा जो इलेक्ट्रिक करंट आहे त्यामधून फ्लो होणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉनचा फ्लो it is always directed opposite to the conventional current. Then the wire 2 experiences a force F bar towards wire 1. म्हणजे ज्यावेळेस वायर फर्स्टमधून फ्लो होणारा इलेक्ट्रॉन्सचा फ्लो अपोजिट टू द कन्व्हेन्शनल करंट असेल त्यावेळेस वायर 2 वर एक्सपिरियन्स फोर्स F बार वायर 2 वर एक्सपिरियन्स होणारा फोर्स F बार हा टुवर्ड्स वायर 1 असणार आहे. In this video we see second point, that is magnetic force. For studying this second point, magnetic force, we consider that description, that is the magnetic field due to current in the wire first at any point on wire second is directed into the plane of the paper and the electrons flow in a direction opposite to the conventional current flow. Then and then only wire 2 experiences a force F bar towards wire 1. From this discussion and considering figure 10.3, by considering the description and as well as considering these two figures, you must have understand that the direction of phi bar, b bar and f bar means direction of velocity phi bar, magnetic field vector b bar and magnetic force f bar follow a vector cross product relationship. From this figure 10.3 b, we understand that phi bar velocity, b bar magnetic field and f force experiences on wire 2 towards wire 1, which follows a vector cross product relationship. Actually the magnetic force Fm on an electron with a charge minus E moving with velocity v bar in a magnetic field b bar is. म्हणजेच मॅग्नेटिक फोर्स जर आपण Fm दाखवला कधी ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज मायनस ई असेल आणि तो इलेक्ट्रॉन व्ही बार या व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होत असेल आणि त्या इलेक्ट्रॉनवरती असणारा त्या इलेक्ट्रॉनमुळे असणारा मॅग्नेटिक फील्ड बी बार असेल, देन मॅग्नेटिक फोर्स Fm is given by Fm bar is equal to minus E into V bar cross B bar, equation number 10.1. Magnetic force on an electron with a charge minus E moving with velocity V bar and magnetic field B bar. म्हणजेच ज्यावेळेस एखादा इलेक्ट्रॉन ज्याचा चार्ज मायनस ई असेल, व्ही बार या व्हेलॉसिटीनं तो मूव्ह होत असेल आणि त्यावरती असणारं मॅग्नेटिक फील्ड बी बार असेल तर मॅग्नेटिक फोर्स किती असणार आहे, Fm बार इज इक्वल टू मायनस ई इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार, दॅट इज इक्वेशन नंबर 10.1. In general, for a charge q, the magnetic force will be, in general जर आपण कन्सिडर केलं की
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q कन्सिडर केला इन प्लेस ऑफ मायनस ई, देन मॅग्नेटिक फोर्स विल बी, मग मॅग्नेटिक फोर्स काय असेल तर एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इंटू फी बार क्रॉस बी बार. इक्वेशन नंबर 10.2. If we consider charge on electron is Q, then magnetic force will be Fm bar is equal to Q into F bar cross B bar. That is the equation number 10.2. If both electric field E bar and magnetic field B bar are present, the net force on charge Q moving with velocity V bar in जर मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड दोन्ही प्रेझेंट असेल आणि नेट फोर्स ऑन चार्ज किती असेल क्यूवरती असणारा एफ बार इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू. इफ मॅग्नेटिक फील्ड बी बार अँड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज प्रेझेंट, देन टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज गिव्हन बाय F bar is equal to Q into E bar plus F bar cross B bar. Equation number 10.3. ज्यावेळेस Q एवढा चार्ज असणारा इलेक्ट्रॉनवरती असणारा टोटल फोर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे कधी, ज्यावेळेस त्या इलेक्ट्रॉनवरती इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार आणि मॅग्नेटिक फील्ड बी बार दोन्ही प्रेझेंट असेल, त्यावेळेस टोटल फोर्स और नेट फोर्स is equal to F bar is equal to Q into E bar plus V bar cross B bar. Therefore, F bar is equal to Q E bar plus Q into V bar cross F bar, which is also equal to F E bar plus F M bar, where Q into E bar is the electric force F E bar and Q into E bar cross B bar is the magnetic force Fm bar. Equation number 10.4. And if we take the justification for this law, then we can find that experiments such as which is described in figure 10.1 and 10.1a and 10.1b, that is right hand thumb rule. This figure 10.1a and 10.1b. In this figure, an experiment is described, and this experiment shows that you will notice that in figure 10.1a, direction of current are same, then these two wires are repel each other, and if the direction of current is opposite to one another, then these two wires are attract each other. That is the experiment, and that experiment justifies that the force described in figure 10.4 or equation 10.4 is known as Lorentz force. The force which is given by equation 10.4 is the Lorentz force. F bar is equal to Q E bar plus Q P bar cross B bar, which is also equal to F E bar plus F M bar. That is the total or net force if electric field E bar and magnetic field B bar on charge Q. This force is known as the Lorentz force. And in this Lorentz force, we seen that electric force F E bar or force due to electric field F E bar and force due to magnetic field Fm bar are present. And second consequence is there are some interesting consequences of the Lorentz force. First one is if the velocity of V bar
of a charged particle is parallel to the magnetic field B bar, then the magnetic force is 0. Equation 10.4 gives us Lorentz force, and this Lorentz force law has some consequences, in which first consequence is if the velocity of charged particle is parallel to the magnetic field B bar, the magnetic force is 0. जर आपण लॉरेन्स फोर्स पाहिला एफ बार इज इक्वल टू काय आहे क्यू इंटू ई बार प्लस क्यू इंटू व्ही बार क्रॉस बी बार. In this equation, if we put V bar parallel to magnetic field B bar, and if we take the cross product of V bar cross B bar, then V bar into V bar cross B bar is equal to V into B into sine 0 degree, and sine 0 degree is equal to 0. Therefore V bar cross B bar is equal to 0. Therefore F bar is equal to किती होईल 0. That's why in Lorentz force, if the velocity V bar of a charged particle is parallel to the magnetic field B bar, then magnetic force is 0. Second consequence is if the charge is stationary, means Q is equal, if charge is stationary means V is equal to 0, then Lorentz force is equal to 0 even if B is not equal to 0. म्हणजे ज्यावेळेस चार्ज स्टेशनर असेल, म्हणजेच त्या इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी 0 असेल, ॲट दॅट टाइम लॉरेन्स फोर्स विल बी इक्वल टू 0 इवन इफ मॅग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0. जरी मॅग्नेटिक फील्ड 0 नसेल आणि व्हेलॉसिटी त्या चार्ज पार्टिकलची म्हणजे इलेक्ट्रॉनची 0 असेल, त्यावेळेस लॉरेन्स फोर्स किती असतो 0. दॅट इज द सेकंड कॉन्सिक्वेन्स ऑफ Lorentz force law. First consequence is if velocity vector V bar and magnetic field B bar is parallel to each other, then Lorentz force will be 0. And second consequence is if velocity of charged particle is equal to 0, as even if magnetic field is not equal to 0, then Lorentz force is also equal to 0. From this equation 10.4, it may be observed that force on charge due to electric field depends on the strength of electric field and magnitude of the charge. This equation 10.4, that is Lorentz force, F bar is equal to F E bar, F bar is equal to F E bar plus F M bar. From this equation 10.4, it is observed that force on charge due to electric field depends on the strength of electric field and magnitude of the charge. Equation 10.4 काय दाखवतं आपल्याला की ज्यावेळेस force on the charge due to electric field, इलेक्ट्रिक फील्डमुळे असणारा फोर्स चार्जवरचा कशावर डिपेंड असतो, स्ट्रेंथ ऑफ दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्ज. बोथ टू थिंग्स इफेक्ट द फोर्स on the charge due to electric field. However, the magnetic force depends on the velocity of the charge and cross product of the velocity of V bar, magnetic field vector B bar, and the charge Q. We know that force on charge due to electric field depends on the strength of electric field, which is shown by equation 10.4, even if the magnetic force depends on the velocity of the charge and cross product of the velocity of vector of V bar and magnetic field vector B bar and the charge Q. Consider the vectors V bar and B bar with certain angle between them. If we consider velocity vector V bar and magnetic field vector B bar,
and there is some angle between them. Then V bar cross B bar means cross product of vector V bar and magnetic field vector B bar will be a vector perpendicular to the plane containing the vectors V bar and B bar. We know that cross product of any two vector having direction perpendicular to the direction of the plane of the paper where these two vectors are lies. आपल्याला माहिती क्रॉस प्रॉडक्ट जर आपण कुठल्याही दोन वेक्टरचं घेत असेल तर त्या दोन वेक्टरच्या क्रॉस प्रॉडक्टची असणारी डायरेक्शन क्रॉस प्रॉडक्टमुळे मिळणाऱ्या वेक्टरची डायरेक्शन कशी असते परपेंडिक्युलर टू द प्लेन फेअर दिस टू वेक्टर्स आर प्रेझेंट. ज्या प्लेनमध्ये ते दोन वेक्टर्स प्रेझेंट आहेत त्या दोन वेक्टरच्या क्रॉस प्रोडक्टची डायरेक्शन त्या प्लेनला कशी असते परपेंडिक्युलर. Thus the vectors v bar and f bar are always perpendicular to each other. Means velocity vector v bar and Lorentz force f bar are always perpendicular to each other. Hence f bar dot v bar is equal to 0. त्यामुळेच जर आपण स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट घेतला वेलॉसिटी वेक्टर व्ही बार आणि फोर्स वेक्टर एफ बारचा तो किती येणार आहे इज ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज एफ बार डॉट व्ही बार इज इक्वल टू एफ इंटू व्ही इंटू कॉस 0 डिग्री अँड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू एफ बार डॉट व्ही बार इज इक्वल टू एफ इंटू व्ही इंटू कॉस 90 डिग्री because angle between them is theta and theta is equal to 90 degree and cos 90 degree is equal to 0. Therefore f bar dot v bar is equal to 0 for any magnetic field b bar. Magnetic force Fm bar is thus perpendicular to the displacement and hence magnetic force never does any work on moving charges. त्यामुळेच magnetic force Fm bar हा नेहमी कसा असतो perpendicular to the displacement and hence magnetic force never does any work on moving charge. त्यामुळेच मॅग्नेटिक फोर्स हा मुव्हिंग चार्जेसवर कुठल्याही प्रकारचं वर्कडन घडून आणत नाही. का तर मॅग्नेटिक फोर्स नेहमी कसा असतो परपेंडिक्युलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट चार्जेस. त्या चार्जेसचे डिस्प्लेसमेंट ज्या डायरेक्शन होत असेल त्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन कोणाची असते मॅग्नेटिक फील्डची आणि त्यामुळेच मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्याही प्रकारचं वर्कडन घडून आणत नाही त्या charge particle वरती. The magnetic force may change the direction of motion of charge particle but they can never affect the speed. हा magnetic force charge particle ची direction of motion change करू शकतो but they can never affect the speed. पण तो त्याचं स्पीड जे आहे ते कमी किंवा जास्त करू शकत नाही. The magnetic force may change the direction of motion of charge particle but cannot affect the speed of that charge particle. This equation 10.2 Fm bar means magnetic force Fm bar is equal to Q into V bar cross B bar. This equation 10.2 Fm bar is equal to Q into V bar cross B bar leads to the definition of units of B. This equation 10.2 आपल्याला काय देऊन जाणार आहे मॅग्नेटिक फील्ड बी बारचं युनिट. सो दिस इक्वेशन 10.2 एफ बार इज इक्वल टू और एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू इन टू बार क्रॉस बी बार विच इज इक्वल टू एफ बार इज इक्वल टू क्यू इन टू बार क्रॉस बी बार इंटू एन कैप and which is equal to q into phi into b into sin theta n cap. Equation number 10.5 where theta is the angle between velocity vector v bar and magnetic field vector b bar and n cap is the unit vector in the direction of magnetic force Fm bar. If the force on the charged particle is 1 Newton, if the force on the charged particle is 1 Newton acting on the charge of 1 coulomb moving with a speed of 1 meter per second perpendicular to the B bar, then we can define unit of B. पहा ज्यावेळेस 1 coulomb चार्ज असणाऱ्या चार्ज पार्टिकलवर
ॲक्ट होणारा मॅग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन असेल, ज्यावेळेस त्या चार्ज पार्टिकलचं स्पीड 1 मीटर पर सेकंद असेल आणि विच इज परपेंडिक्युलर टू द magnetic field B bar, that magnetic force perpendicular to the magnetic field B bar, then we can define the value of unit of B. Therefore, B is equal to F upon Q into V. Therefore, unit of B is Newton second divided by Coulomb meter, where Newton is the unit of force F, Coulomb is the unit of charge Q, and meter per second is the unit of velocity. Therefore, unit of B is Coulomb, Newton second per Coulomb meter. That is the unit of magnetic field, Newton second per Coulomb meter. That is the unit of magnetic field, and dimension of this magnetic field B is equal to dimension of force divided by dimension of charge into dimension of velocity. Therefore, dimension of this magnetic field is equal to dimension of force L1 M1 T raised to minus 2 divided by dimension of charge into dimension of velocity. Therefore, SI unit of magnetic field is the Tesla, which is equal to Newton second per Coulomb meter. It is also known as Tesla, and 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss. Gauss is not an SI unit, but it is used as a convenient unit. So student, remaining part of this chapter will study in our next video. Thank you.